Czy na rynku walutowym Forex można rzeczywiście generować bardzo fajne wyniki? Ostatnio na swój kanał YouTube zamieściłem bardzo fajny wywiad z jednym z profesjonalnych traderów, który otworzył swoją darmową grupę z sygnałami. On w przyszłości będzie nam wysyłał sygnały na aplikację Swipe Trades. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego nagrania wideo, tego wywiadu z tym traderem i nie wiesz, czym jest aplikacja Swipe Trades, to pod tym nagraniem wideo i na końcu tego nagrania wideo zostawię Ci właśnie linki, tak, do wywiadu z tym traderem, do aplikacji Swipe Trades, żeby zobaczył, jak łatwo dzięki prostej aplikacji na telefon komórkowy każdy może zacząć zarabiać pieniądze na największym rynku finansowym w świecie, jakim jest rynek walutowy Forex. Dzisiaj mam dla Ciebie kolejną niespodziankę, a mianowicie wywiad z jednym z najlepszych traderów IML. W IML TV, który prowadzi swoje webinary, spotkania na żywo, gdzie analizuje rynek, tłumaczy, w jaki sposób poruszać się po tym rynku, jak generować naprawdę bardzo duże wyniki. Stevenson Lindor już nieraz pokazywał, jak naprawdę jest dobry, tak? Jak super poruszać się po rynku, jak potrafi generować bardzo duże wyniki. Nawet w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy z nim w ten wywiad, on akurat znajdował się w wynajętym domu na wzgórzach Hollywood. On się trochę śmiał właśnie, że rano wstał, wszedł w rynek, zarobił $5000 i dla niego dzień już był zakończony, tak? On już nie musiał siadać po południu. Stevenson Lindor naprawdę zrobił na wielu osób bardzo duże wrażenie i nawet nasi polscy edukatorzy, którzy teraz prowadzą swoje spotkania na żywo, bardzo dużo się od niego nauczyli. Na początku wiadomo, jeżeli nie widzieli jeszcze tego wywiadu z naszymi polskimi edukatorami, w jaki sposób oni zaczynali, w jaki sposób się edukowali, w jaki sposób doszli do miejsca, w którym teraz się znajdują, że mają swój panel w IML TV, tłumaczą podstawy, tłumaczą strategię, tłumaczą, w jaki sposób się poruszać po rynku, to też na końcu tego nagrania wideo i pod tym nagraniem wideo zostawicie link do tego wywiadu z naszymi polskimi edukatorami, gdzie w języku polskim tłumaczą, w jaki sposób zacząć swoją przygodę z Forex i nauczyć się samodzielnie poruszać po tym rynku. Aby za bardzo nie przedłużać, ja Ci za chwilę udostępnię właśnie nagranie z tego wywiadu ze Stevensonem Lindorem. My się w ogóle z nim zobaczymy za niedługo w Miami, ponieważ wszyscy wybieramy się do Miami na bardzo duży event IML, iMarkets Live. Tam zjadą się wszyscy edukatorzy, wszyscy traderzy, Christopher Terry, multimilionerzy, którzy też pozyskali dochód pasywny właśnie z tego biznesu. Zjedzie się tam olbrzymia ilość ludzi, my oczywiście też wykorzystamy ten czas, żeby trochę pozwiedzać, tak więc połączymy przyjemne z pożytecznym. Aby za bardzo nie przedłużać, ja już Ci puszczę to nagranie wideo, a Ty jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie teraz naciśnij ten czerwony przycisk subskrybuj i obok niego jest dzwoneczek. Chodzi o to, żeby YouTube nie podsyłał Ci jakichś pierdół, jakichś kotków, piesków, innych bzdur w podpowiedziach, tylko żeby wiedział, że jeżeli pojawi się moje nowe nagranie wideo, żeby o tym Ciebie poinformował. Dzięki temu kolejne nagranie wideo, jakie dla Ciebie przygotuję, a mam bardzo fajne tematy, bardzo fajne informacje do przekazania w kolejnym nagraniu wideo, jeżeli zamieszczę je na kanał YouTube, to dowiesz się o tym jako pierwszy, tak? Tak więc ja Ciebie pozdrawiam, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego wywiadu, a my widzimy się już w kolejnym wideo. Trzymaj się, pozdrawiam. Let me show you guys my view over here. We're out here. Where's the train? No train today. That's when I'm in New York City. This is California for today. Just waking up. Yeah. It's 7 o'clock over here in the morning. But as you can see, the Hollywood Hills. This is where all the celebrities live. Oh, I get it. Oh, nice. That's good. Great spot. Not so bad. Los Angeles, California. I remember this views. American dream. Yes, exactly. American dream. Britney Spears lived down there somewhere. You know. Hello. There we go. Are you gonna record the Wolf of Wall Street again? Second part. This is what it's about. When you're able to do whatever you want. That's smart. Yeah, that's our goal. Yeah. That's how it is. Being financial free, and they decide what they want to do. Take an app, or holidays, whatever. Whatever works. Whatever you like. So, what did you rent the Airbnb, or what is it your place? Oh no rental. Until Sunday. Okay, that's good. Nice one. Yeah. Nice quiet area. It better be. These people pay a lot of money to be quiet. Some privacy. Yeah.
Oh, okay. There's some child in the back. Siema wszystkim, hello. Nie słychać? Siema. Hello from Norway. From Norway. Yeah. Okay. There is no summer there. Don't go there. There's no sun there. There's no summer there. Don't go there. Don't go to Norway. There is confusion between the night and the day. There's like half year of the day, and during the night. Are you serious? Yeah, it is. Yeah, he's calling me like 1 o'clock at night, and he's showing me the day. Here we go. That's ridiculous. He cannot sleep. Yeah, about a week ago, I was talking with Mark on a Zoom call, and it was about 3 a.m. Midnight, and it was still day on Norway. I said, "What the fuck? What's going on? Where are you living right now?" So, yeah, it's pretty weird. That's sharp. All right, we're gonna start slowly in a minute. Okay, good. Ok, witam Was wszystkich serdecznie, świetnie, że jesteście. Nasz już gość jest z nami, tak więc będziemy mieli do niego około 10-12 pytań. Analogiczne pytania, tak same jak mieliśmy z All Blue, z Kenem, prawda? Jaka jest jego historia, co wpłynęło na jego życie, kiedy dowiedział się o Forexie, prawda, odkrył rynki, jakie jest jego doświadczenie z IML, prawda, jego personalna historia. Tak więc dziękuję wszystkim za przybycie. Będzie tutaj oczywiście już wszystko nagrywane. Piszcie swoje komentarze, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, jeśli będę miał możliwość, zadam mu to. Będzie to wszystko tłumaczone na język polski, tak więc ja będę zadawał pytanie po angielsku, prawda, o tym on odpowie i potem będziemy tłumaczyć, tak? Tak więc wszystko, myślę, mam nadzieję, jasne, nie przedłużamy, ponieważ no, u niego jeszcze dopiero 7 rano, tak, jak powiedział, jest w Los Angeles i nie chcemy przedłużać i zabierać jego czasu. All right, so I just welcome the guys, and I said that we're gonna do a Q&A, we're gonna translate one by one, then we're gonna get some like 10-12 questions for you, and it's recorded, so don't worry, don't stress about it. If you have any questions, you can pop in the chat, and while we've got some time, maybe you can do it. If not, we're not gonna waste your time, and I'm happy and privileged that you've got some time for us to spend with us, and I know because you're crazy busy, and I respect every single minute which you spend with us. Okay, thanks a lot, man. Cool. Okay, let's get the thing started. Okay, just get me to the questions. So first, briefly about your story. I mean, give me a second. Where does this questions go? So, my story? Yeah, exactly. Yeah, your story, your background, how it all started. I mean. All right. So basically, guys. First off, thank you very much for inviting me to this call. Very appreciative of it. You know. Anytime I get to interact with people, especially from other countries, I think it's a blessing. You know, that just shows you the power of the internet, what can be done. And, you know, we live in the most socially connected, you know, world than we ever have. So, you know, again, thank you guys for inviting me on this call. All right. So basically a little background on me and how I got started. All right. So, you know, growing up, my family was born from a third world country, all right? I wasn't born rich. I wasn't born with a silver spoon. It wasn't like, oh, Stevenson was given all this great knowledge and, you know, all this other stuff. Like, no, that's not what happened. So when I was growing up, I wanted to play basketball. So I was very good at basketball. And that was my goal. That was my love, right? That was my first love, right? But then I realized I wasn't, you know, LeBron James when I got to college. So after that, I got smart and I said, you know what? I've always looked up to my my uncle and my father because they're big entrepreneurs. And I said, you know what? Let me go the business route. So after I was done with basketball, I focused on business. And I always wanted to, you know, I was always fascinated with numbers. Always fascinated with numbers. I remember I used to go to the tracks where horses raced, and I would watch them, right? And I started to understand how the game was played. So the stock market was always fascinating to me. Do you need to translate this, or does everybody keeping up?
No, I will translate. I will translate now because otherwise we're gonna go too much ahead, yeah? Okay. So Let's stop over here. Tak więc on jest wdzięczny za tą możliwość, że żyjemy w takich czasach, że możemy się połączyć na żywo, prawda, i możesz się podzielić swoją historią. Jest zaskoczony, ponieważ większość osób, które proszą go o Zoom, chcą się dowiedzieć jego strategii, jego techniki, w jaki sposób on handluje, prawda, i tych wszystkich sekretów, które nie mówi na Markets Live TV. I jak się dowiedział od nas, że my chcemy po prostu zadać jego pytania na temat jego życia osobistego, jak to tak naprawdę się stało, że on został traderem i wszystko wcześniej, to był zaskoczony i zdumiony, że po prostu chyba jako pierwsi zorganizowaliśmy taki Zoom call. Tak więc jest podekscytowany, że jest tutaj z nami i powiedział, że nie pochodzi z rodziny, z której wszyscy byli biznesmenami, prawda, że zarabiało się dużo, przelewało się, prawda. Pochodzi z rodziny, w której no, nie było tego samego bogactwa, tak? Tak więc on musiał się wszystkiego tego nauczyć. Nie jest tak, że się urodził, już jest Stevenson Lindor, już jest traderem, prawda, już zarabia $5000 dzisiejszego ranka, tak? Tak więc na samym początku on chciał być koszykarzem, tak? Ale po pewnym momencie swojego życia zorientował się, że nie będzie LeBron James, tak? Coś takiego, tak się nazywa ten koszykarz, że nie będzie i poszedł po rozum do głowy i coś mu kliknęło w głowie, że musi po prostu w jakiś sposób zarabiać pieniądze. I widział w swojej rodzinie przedsiębiorców, miał w swojej rodzinie przedsiębiorców i wtedy doszedł do odkrycia rynku stock market, czyli do odkrycia giełdy, tak? Okay, that's good? that's good? All right, perfect. So, after that, when I went to college, I majored in finance, business and finance. And I went to one of the top business schools in the state of New York, right? So I graduated. I was ready to go work on Wall Street, but I graduated at the worst possible time in our economy, which is in 2008. If you guys remember what happened in 2008, the recession happened, big collapse. So the big first, crash. Yeah, the crash, that's right. So the first investment firm I ever worked for, which was Bear Stearns, one of the big investment firms in the world at the time, right? Less than 90 days out of college, the company went under. You know what was even worse? I had my mother take her entire savings, her entire 401k, and invest in the firm. I said, Mom, I work for Bear Stearns. You can trust me. Put all your money in the company. We're going to be fine. We're going to go straight. My mother, over $90,000 in less than 90 days. All of it gone. Do you need to translate all that? Make sure everybody... Yeah, we got it. Tak więc w Nowym Jorku ukończył jedną szkołę odnośnie finansów i po tym zaczął pracować na Wall Street, tak? I w pewnym momencie jego firma, w której pierwszy zaczął, kiedy on kończył szkołę, to był 2008 rok i wtedy był krach wielki na giełdzie i to nie był najlepszy moment, aby zacząć takie działania na rynkach finansowych, ale w pewnym momencie on zainwestował, znaczy jego mama po jego namowie zainwestowała $90,000, tak? I co się mogło wydarzyć po tym czasie? Po 90 dniach, mimo tego, że zaufała swojemu synowi, jest wszystko świetnie, wspaniale, po 90 dniach firma, z którą współpracował, no spracowała, tak? I ta cała inwestycja poszła na łeb, na szyję, tak? Wszystko zostało stracone. So, yeah, so, you know, think about it, my first investment was my mother's retirement money, and all of it was gone. So, you know, trust me, nothing is worse than losing your mother. And you know, she worked 20 years to save up that money, and her 20-year-old son lost all of it in 90 days. In 90 days, okay? So I said, damn. But I found a way. I said, you know, I was still fascinated with the market. So I ended up working at another firm for about 6 years. And, you know, of course I had to pay my mom back or else she would hate me for the rest of my life. Matter of fact, till this day, she still gives me shit for it. She still gives me shit for it. Even though I make her Lexus payments and everything, she still beats me up for it. All right. So after that, I got introduced to Forex, a different part of the market, right? Because I don't know if you guys, when you work for an investment firm, you deal with the entire market as a whole, right? So, you know, the stocks, futures, derivatives. Like a doctor, I started to concentrate on a specific market.
So I found Forex and I said, wow, this is powerful, you know? And then I got introduced to iMarkets Live by my good friend. He's actually here with me, Garrett Roberts. And he told me, he said, hey, Steve, there's a platform where we can show other people how they can leverage their money in the foreign exchange market. Do you need to translate? Yeah, we're good. We're good. Okay. Tak więc jego mama nie była szczęśliwa, ponieważ oszczędzała te wszystkie pieniądze na swoją emeryturę i żeby mieć tak naprawdę na starość, tak? I przez 20 lat oszczędzała te $90,000 i oczywiście to wszystko on jej spłacił, ale ona do dziś mu wypomina to, jaki to był wielki fuck up, jaka to była wielka pomyłka z jego strony i nie może mu tego wybaczyć, tak? Zawsze mu to wypomina, tak? Więc on to wszystko nadrobił z nawiązką. Przez 6 lat jeszcze nadal pracował na giełdzie, prawda? Ale w pewnym momencie odkrył rynek Forex, prawda? Bo jeśli chodzi o giełdę, to jest nie tylko stock, nie tylko futures, ale tak naprawdę wiele innych czynników, tak? Ale jak odkrył rynek Forex, zainteresował się tym, ponieważ tam są tylko waluty, prawda? Tam są tylko waluty i skupił się tak naprawdę na tym i w pewnym momencie poznał człowieka imieniem Garrett Roberts, to jest jeden z top liderów IML i wtedy mu przedstawił koncept iMarkets Live, platformy, która potrafi nauczyć ludzi, prawda, wyedukować, w jaki sposób działać właśnie na rynku Forex i dzięki temu on także może, jeśli będzie tego częścią, może uczyć innych, tak? Okay, that's good. Awesome. So I got introduced to iMarkets Live by my good friend Garrett Roberts. And at the time, you know, he told me, you know, hey, this is a Forex platform, it's MLM. A lot of people don't know this. This is my first network marketing company, right? I don't like to, I've never done network marketing before this. I didn't like network marketing companies. I like to network with people. I just didn't like the whole multi-level marketing company. You know, you got to sell lotion, potion, water drinks, energy drinks. I'm like, it's stupid. Nobody's going to buy that stuff. Nobody's going to want to do that stuff. You know, I can't, I know the numbers. I can't sell somebody something that I know they're not going to buy, even if I'm not going to buy myself. So after that, once I got introduced to this platform, I said, oh, okay, this is something that I can push. This is something that I can do. This is something we can run with because you know why? Now you don't have to bother your mother, your friend, nobody to tell you to make money. All you have to do is know how to read the charts and you can make money for yourself. You don't even have to bother your dog. So, you know what I mean? Like that's what I love most about IML. It's that it's an education platform. We can show people how to really make money without selling them really anything. So I said, all right. I get it. Tak więc na samym początku był troszeczkę sceptycznie nastawiony do wszystkich firm marketingu sieciowego i nie miał żadnej styczności z żadną firmą, ponieważ no, wkurzało go to, że komu on wciśnie te produkty, tą kawę, te szejki, cokolwiek, komu to jest tak naprawdę potrzebne, tak? Ludzie chcą zarabiać pieniądze i jak zobaczył iMarkets Live, czyli platformę, która uczy, edukuje ludzi na temat na rynek Forex, prawda? I jest do tego dołączony MLM, czyli możliwość polecenia tego i jeszcze zrobienia tego dodatkowego dochodu, to jest opcjonalne, ale przede wszystkim nie musisz nikomu rekrutować, nie musisz sprzedawać czegoś swojej mamie, nie musisz sprzedawać czegoś swojemu psowi, możesz zamknąć się w pokoju, przeczytać swoje wykresy i podjąć działanie, podjąć transakcję i zrobić sobie samemu pieniądze. Tak więc on wtedy, jak zobaczył ten koncept, powiedział, że to coś, co on może po prostu wznieść na wyższy poziom dzięki swojej umiejętności i dlatego działa z tą produktą. It's good. Awesome. So, me and my partner, Garrett Roberts, we got introduced to iMarkets Live. We partnered up with Christopher Terry because we knew this was an opportunity of a lifetime, all right, to impact so many lives and show people a real skill set that they can make hundreds, thousands of dollars a day. Like I said, right now we're in California and we're working up a great game plan to impact even more lives, show people and introduce them. You got to understand, there's so many people out there right now that know absolutely nothing about Forex. They know nothing about Forex, right? How many people, look at this. You guys, you're from Poland and Norway. You got introduced to Forex, iMarkets Live, because of one guy's, decision to join a company and introduce the largest financial market in the world. So I said, yo, I got to join this. This is something I have to do, right? So I came on board and, after a couple of months, my name started going around. People were like, hey, this guy's helping people make money. We need him to be an educator. So
became an educator that's when I became an educator on IML, what was it, last July. That's when I came on, last July. Been teaching and, you know, helping, showing people how to make money every single day. Okay, let's stop over here. Tak więc jak on dowiedział się o tych wszystkich możliwościach, tak jak spodobała mu się to cała wizja, od razu zadzwonił do Christophera Terry, czyli właściciela iMarket Live, twórcy, i ponieważ to jest coś, co może mieć wpływ na ludzkie życie na całym świecie, tak? I on powiedział, że musimy po prostu wznieść to na wyższy poziom i zobaczył w tym możliwość życiową, tak? Projektu życia, w którym zaangażuje się na maksa, żeby to po prostu było możliwe. I tak samo jak mówisz, że jeśli jesteście tutaj, tak jak mówiłem, mamy tutaj gościa z Norwegii, mamy z UK, jesteśmy Polakami, tak? To jest po prostu kwestia decyzji jednej osoby, która poznała projekt iMarket Live i rozproszenia tego dalej w innych osób, ponieważ wiele osób na świecie nadal nie ma pojęcia o tym, że Forex istnieje, tak? Największy rynek finansowy na świecie, z dostępu do swojego smartfonu, że to wszystko istnieje i można się tego nauczyć w taki sposób, tak? Tak więc on, jak już wzrastał w firmie, po 6 miesiącach został zauważalny przez inne osoby, ponieważ pomagał innym osobom zarabiać pieniądze, tak naprawdę na rynku samemu sobie. I w zeszłym roku, w lipcu, został tak właśnie wtedy edukatorem iMarket Live oficjalnie, aby szerzyć to na większą skalę. That's great. So basically, that's my backstory. That's how I got involved with IML. What's the next question? Okay, get it. How long it took you to learn the skill to be an independent trader? So, all right, I get asked this question a lot, and I always tell people it varies from person to person, right? That's like me saying, how long did it take you to learn how to ride a bicycle? How long did it take you to learn how to drive a car? How long did it take you to learn algebra and math or science, right? It all comes down to your learning curve. So for me, I had a pretty fast learning curve. So it took me, I want to say, I understood the concept and, you know, everything about trading probably within a couple of weeks, right? But to really master a skill set, that takes years, right? Like, I'm called a master trader, but I always tell myself, and you guys hear me say it, right at the end of the call, if you notice, I always say, be a student. Always continue to be a student, right? Always continue to learn. Even now, I'm always learning. But it took me only just a couple of months to really get everything down. To master the craft itself, I would say about a year. Yeah. Okay. Yeah. Tak więc pytanie było, ile mu tak naprawdę zajęło czasu, aby stać się niezależnym traderem, czyli samemu handluje na rynkach, zna się na tym, nie potrzebuje żadnej pomocy. I mówi, że to pytanie często ludzie zadają mu to pytanie na jego sesjach i ogólnie prywatnie, prawda? I to mówi, nie mogę ci powiedzieć tak naprawdę, ile tobie to zajmie, tak? Ponieważ każdego proces nauki jest inny, tak? Jeśli ty nauczyłeś się jeździć, nie wiem, rowerem, jeździć samochodem, czy matematyki, czy innego przedmiotu w szkole w takim okresie czasu, to ja będę miał inny proces nauki, tak? On powiedział, że samo opanowanie, prawda, wykresów, czytanie tego i innych spraw, to zajmuje kilkanaście tygodni, tak? To jest proste. Ale żeby stać się niezależnym, żeby posiąść tą umiejętność, tak zwanym master traderem być, jemu zajęło to około roku, tak? Nie wiem, jaka to była etyka pracy, ile on naprawdę poświęcał temu dziennie, ale mówi, że zawsze musi być w fazie ucznia. Nie możesz być powiedzieć, że to opanowałeś, już to znasz i zawsze każdemu doradzę, że musi być zawsze głodny wiedzy, głodny następnego rozwoju, prawda, i tego, co się wydarzy. Okay, that's good. Okay, well, let's get it over there. What drives you and motivates you if it's not money anymore? You know what drives me? Beating the market. That's what drives me. Like, it's a challenge. Every day, like, after a while, it's like playing a video game. I don't know if anybody of you guys have ever played a video game. And, you know, the objective of playing a video game is to beat that board or that level, right? Let's say you're constantly getting beat by that level, that board. After a while, it's not even about the reward. It's about the accomplishment, just the fact that I was able to do this, right? So a lot of times for me, the market, it's more than money. It's about understanding the intricacies of how the market moves and why it moves the way it does. That's what excites me. That's what motivates me, right? That's what keeps me up at night, because the market is ever changing, and I like to know how it's changing and all the elements of what goes into it. Okay,
Tak więc pytanie było, co motywuje go, co nadal pobudza go do działania. Tak więc dzisiaj wstał o 6-7 rano, żeby z nami mieć Zoom call, tak? I ponieważ no, pieniędzy mu już nie brakuje, tak? On już odnajduje się na rynku i on mówi, że po prostu bycie w grze, bycie na rynku, tak? Zrozumienie tego, w jaki sposób to tak naprawdę się porusza i to tak jakby porównać do gry, tak? Jeśli już przeszedłeś tą grę, to okej, już wiesz, w jaki sposób osiągnąłeś ten poziom. Już nie chodzi o to osiągnięcie, nie chodzi tutaj o pieniądze, o tą nagrodę. Chodzi tutaj, aby nadal być w grze, ale cały czas ta gra się zmienia i rozumieć cały czas, jak to się porusza, tak? W jaki sposób być na bieżąco i cały czas się w tym odnajdywać. To po prostu jego motywuje, ale po prostu cały czas prawdopodobnie uczyć się i być mistrzem w tej grze. Okay, that's good. What kind of mistakes have you done in the past and what to avoid on the way to succeed in the trading? Any suggestions from you? So, one of the biggest mistakes, and everybody's a victim of this, is, you know, chasing after the money, right? Being greedy, right? Like one thing you have to realize, you figure out so many things about yourself when you're trading. When you first got introduced to trading, and, you know, think about it. When the person introduced you to IML and they introduced you to Forex, they told you, listen, all you have to do is copy and paste, right? They showed, remember that presentation they showed you guys? Just copy and paste, and you're gonna make $1 million. And you're like, okay, I can do that. And then when you start trading, you realize, whoa, I'm not patient. You thought you were patient, you realize you're not patient. You said, I'm a greedy person. Even if I make $100 a day, I'm good. You realize you're a very greedy person. You're always going after money, right? And what happens? You end up blowing your account. You end up doing unethical things, right? So, but here's the thing. You need to go through those mistakes so you can learn, right? You learn through your failures. You don't learn through your winnings. That's what people mistake. When you realize everything that I know as an educator is because I failed. It's not because, oh, I'm always winning. I'm winning now, but I was failing. And through all these failures, so when I'm telling you guys, wait for this, do that, and all stuff, because I know the pitfalls. I've been there. I've lost thousands of dollars, man. Over 100 grand. So I know, man. So those are the mistakes. Those are the pitfalls you want to go through. It's more mental than it is actual technical. The technical part is actually easy. It's the emotional roller coaster of nothing is more depressing looking at a chart. Your money's on the line and your money's going down the drain. And you're like, what the fuck is going on? Okay, like, that's good. That's good. I think the last part they understand really well. The money and the what the fuck. Okay, tak więc pytałem go, jakie tak naprawdę błędy popełnił na swojej drodze do odniesienia sukcesu w tradingu i czego tak naprawdę się wystrzegać dla nas jako początkujących, tak? I on mówi, przede wszystkim trading to nie jest tak, jak to mówią nam prezentacje, tylko kopiuj, wklej i zarobisz $1 000 000. Jakby to było takie proste, każdy by to zrobił, tak? Ale przede wszystkim jak do tego podejdziesz, to odkryjesz siebie, tak? Na samym początku może mówisz, że jestem cierpliwy, nie będę chciwy, nie będę tego, nie będę naginał swoich zasad. Łatwo jest się tego trzymać, tak? Ale jak wchodzą emocje, jak my zaczynamy to kopiować i wklejać, no to wtedy odkrywamy w sobie, że okej, ta $100 dziennie może nie jest za mało, tak? Trzeba więcej, trzeba nam więcej, tak? Nagle mieliśmy być cierpliwi, nie możemy poczekać minuty, nie możemy poczekać 5 minut dodatkowych, tak więc no, naginamy swoje zasady. I on powiedział, że te wszystkie błędy, które popełniasz, to jest okej. Musisz nauczyć się ze swoich błędów, z porażek. On mówi, stracił setki tysięcy dolarów, stracił nawet, tak jak powiedział wcześniej, $90,000 swojej mamy, tak? Tak więc no, nie tylko swoje pieniądze, ale także innych. I mówi, to nie jest tak, że on teraz wygrywa i to jest tak cały czas było, tak? On przegrał właśnie dużo pieniędzy i uczysz się tylko ze swoich porażek, tak? To jest część procesu, jak to mówią, i to właśnie zajmie czas. Tak więc nie bój się i nie denerwuj się, że po prostu popełniasz takie błędy, bo to każdy jest chciwy, każdy nie ma cierpliwości na samym początku i dochodzi do tego, że to, tak jak mówię, 80% sukcesu to psychika, jak my do tego podejdziemy, a 20% to technika i mówi technika i to wszystkie analiza, to jest proste. Do tego, jak ty do tego podejdziesz, to już dopiero będzie trudne, tak? Okay, great.
Next question. What was the breakthrough in your trading career? The hardest part? Something clicks. The breakthrough was, I realized the market is actually going to play out the way that you thought. If you noticed, right, everybody's been trading on this call, I'm sure of it. How many times you've entered a trade, it goes the opposite way, you freak out, and then 5 minutes later or an hour later or the next day later, it's going in your direction. And you're like, what the hell? And you think the market is playing with you. You think somebody's setting you up. You're looking around, looking for cameras, like, no, somebody's trying to, you know, they want me to lose money. They're doing this on purpose. And I realized, you know what? The market plays out accordingly. If you actually understand how the market moves, right? Once you get that part out the way, and that was my biggest thing. Like I remember arguing with a friend of mine for over a year. And actually, towards the end, I'm going to show you guys some setups, some stuff to look at on the charts. And I remember this one chart. It was the USD Swiss franc. And my friend, we were waiting for a downtrend. We were waiting for a downtrend. And it wasn't coming. And we started freaking out like, oh man, I think I'm going to lose. I remember I lost $15,000. And guess what happened 3 weeks later? The big downtrend came. So I lost $15,000 when I could have made over $70,000 had I held the trade. And I was like, all I had to do was hold for 3 weeks and I would have made an extra 70. I was like, what the hell? So I understand the market is not going to move when you want it to move. You have to realize. So the breakthrough came when I realized I don't control the market. As long as I do my due diligence, the market will play out. So once I figured that out, that's when I started making more money than I ever imagined. Okej, I get it. Tak więc spytałem go, jaki był taki naprawdę moment przełomowy w jego karierze, jeśli chodzi o trading, tak? I on powiedział, że jedno, co tutaj w tej grze nie możesz kontrolować, to tego, w jaki sposób zachowa się rynek, tak? Możesz mieć najlepszą analizę, możesz mieć najlepszą technikę, najlepszego edukatora, ale rynek nie pójdzie w tym kierunku, w którym ty chcesz dokładnie dziś. Czasem to może trwać tydzień, czasem może trwać 2 tygodnie. I przypomniał tutaj jedną historię ze swoim znajomym, kłócił się o to cały rok, gdzie mówi, jesteśmy w trendzie spadkowym, prawda, to już naprawdę będzie szło na dół, to był dolar do franka szwajcarskiego, tak? I on mówi, był już w tej transakcji, ale w pewnym momencie stracił $15,000, ponieważ poszło to w drugą stronę, tak? I jak idzie nam w drugą stronę, a wszystko wskazuje na to, że będzie to szło, nie ma innej możliwości, to co my robimy? Tak naprawdę boimy się i wystraszamy się, tak? I wtedy naprawdę patrzymy, kto chce nas okraść, tak? Patrzymy na boki, czy ktoś nas nie obserwuje, nie nagrywa nas, czy coś się dzieje, czy ktoś kontroluje ten rynek. Nie, po prostu rynek tak działa i po 3 tygodniach, jak wytrzymałby tą presję, prawda, tą transakcję, byłby już $70,000 na plus, tak? Ale w pewnym momencie stracił te pieniądze i zrozumiał, że rynek nie zmierza w kierunku, w którym chcesz aktualnie teraz, tylko musi być cierpliwym i to ci wynagrodzi z nawiązką i potem w tym momencie już po prostu zarabia teraz znacznie więcej pieniędzy, ponieważ nauczył się lekcji tego, że trzeba obserwować. Mówi jeszcze z wcześniejszej wypowiedzi, że nie ma nic gorszego, jak po prostu siedzisz na żywo i patrzysz, jak twoje pieniądze są na żywo i one spadają na łeb na żywo i ty mówisz, co to się kurwa dzieje, tak? Tylko mnie okrada, tak? Okay, great. And the next question, how is your typical day looking like? Because some people, last time we spoke about other trader, he was saying, I don't sleep, guys. I'm always on the charts. Well, I definitely, so this is how my typical day goes. So I wake up, I go work out. I have to go work out because remember, you have to be mentally strong in this game. This is not about physicality. This is not about, you know, let me bully my way through this, right? Or let me pack. You have to be mentally sharp. So when I wake up in the morning, thank God I'm blessed, pray the Lord opening my eyes. And then I go work out. I go for my 2-mile run to just clear my mind before I start trading, right? You don't ever want to, what a lot of people do and why they fail is they're always looking at the charts 24/7. They're revenge trading, right? You're always trying to make up for the loss that you just took.
you have to understand, you have to take mental breaks. You need to take mental breaks. It's important. If you don't take that mental break, you're going to go crazy. Remember, this is 10% technical, 90% mental, right? So you always want to make sure you're mentally sharp. So I go for my wake out, I eat a good breakfast, right? And then once there's no negativity, right? I got to make sure there's no negativity. So my mom can't be stressing me out. My girlfriend can't be stressing me out. Nobody can be stressing me out. If you're stressing me out, I can't function. I can't come to the charts trying to trade knowing that, you know, my girlfriend is yelling at me. I have to kick her out if that's going to be the case, you know? I always tell any female that comes into my life, if you're going to stress me out, you can't be in my life. You can't be in my life. Like, there's no way. Because I have a job to do. I got to be able to trade. And I got to be able to trade at the best of my abilities. And the only way I can do that is I have to be mentally sharp. So that's the thing that I most importantly do as far as getting paid. Like, you know, other traders, oh, I'm trading all day, everything. I don't think that. I think the best traders are the ones that know when to take a mental break. The ones who take the best mental break are the ones who perform the best. Okay, one question just popped up when you were saying, how many hours you staying like during the day on the charts? How many hours do I stay on the charts? Honestly, you guys are gonna be surprised. Less than 2. Yeah. So, once you go through the training and the process, I already know what I'm looking for in the market, right? Remember, I've been trading for now over 7 years. So I already know what I'm looking for. So there's no need for me to be in front of the charts. I realize another thing. The ones who are in front of the charts the most, they're the ones who panic the most. Because you're waiting for that big move to happen right there. Da, 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 da. Relax. It's going to happen. Go about your day. Again, you don't control the market. You're not expediting the market by sitting in front of it. Right? You have to know how to take your position, buy, sell, right? Use proper risk to reward, and then go back to the day. If you're gonna sit, the only time I'm sitting in front of the charts is to really back test studying. Maybe I'm learning a new technique. I'm reading a book or something like that. But actually trading, all that stuff, no. I try not to actively trade no more than, 2, maybe 3 hours a day, right? I'm analyzing, I'm training, blah, blah, blah. What you guys don't realize, when I'm every week, when I'm doing IML TV, that's me sharpening my skill. Okay, I get it. That's smart. All those charts I'm doing, I'm sharpening my skill. That's smart. Okej, tak więc pytanie było, jak wygląda jego typowy dzień i powiedział, że pierwsze co robi, to wstaje, prawda, i idzie pobiegać. Biega przez 2 mile, ponieważ mówi, że nie tylko musisz być psychicznie do tego gotowy, tak, ale twoje ciało przede wszystkim fizycznie musi być gotowe i musisz zrobić coś takiego, co cię zrelaksuje od wszelkich negatywnych myśli, twoje po prostu nastawienie musi być kompletnie neutralne i tak samo mówi z twoim otoczeniem. Jeśli jest kobieta w jego życiu, prawda, jeśli wchodzi mu na głowę lub nie, jakiś ktoś w jego rodzinie czy ktokolwiek, wywala jej za drzwi, nie ma że boli, tak? Nieważne kto to jest, tak? On po prostu musi mieć swój czas i musi mieć swobodną głowę, aby to zrobić. Potem je śniadanie, prawda? I ile czasu spędza dziennie przed wykresami, przed monitorami? Nie więcej niż 2-3 godziny dziennie, tak? Jeśli mówisz, że iMarkets Live TV jak prowadzi, prawda? Te osoby, które go śledzą, on chyba robi 2 razy w tygodniu, tak? To on już podczas tej sesji, on właśnie szlifuje swoje umiejętności, tak? On nie przychodzi, przygotowuje czegoś na zapleczu, tylko on prawdopodobnie ogląda i kreuje na żywo, tak? I musicie zrozumieć to, że on już jest tym od lat, 8 lat, od 7 lat, on wie, na co zwrócić uwagę i czego szuka, tak? To nie jest tak, że on szuka tego tak naprawdę dużego ruchu, który może nastąpić, albo próbuje się odegrać za straty z zeszłego dnia i spędza cały dzień. On mówi, jeśli spędzasz cały dzień, no to jesteś psychicznie wykończony nad tym i popełniasz jest znacznie więcej błędów, niż byś po prostu podszedł do tego poważnie, prawda, i szukał tak naprawdę czego szukasz, a nie szukał po prostu wygranej, prawda, z zeszłego dnia. Tak więc kluczem jest do tego oczyszczenie swojego otoczenia, oczyszczenie swoich myśli, skupienie się na tym, poświęcenie tego czasu i odejście od tego i zajęcie się swoim dniem. Okay, that's good. Okay.
Do you have any tips? What should we consider on our way to learn the skill set of trading? Maybe one most important thing to keep in mind. What would it be? Yeah. One important thing to keep in mind when the most important thing to keep in mind when trading is you have to realize that you're not going to become a millionaire overnight, right? This is not the lottery. Keep that in mind. Your goal is not to win the lottery overnight. Your goal is to perfect a craft. Okay. That's what it is. It's a craftsmanship, right? Learning how to trade is a craftsmanship. Some of you guys are a doctor, a lawyer, an accountant, a farmer, a police officer, a manager, a salesman, whatever, right? It's a craftsmanship. Think about what you do every single day. It's repetition over and over and over again, right? You wake up, you do this over again, right? So you have to do the same thing with the charts. It's craftsmanship. So you want to keep that in mind. You're perfecting your craft. And as you know, the more you perfect your craft, the better you become at it. Okay, tak więc spytałem go, jakie byłaby jedna wskazówka, którą nam poleciłby po prostu wspinając się po tej ścieżce kariery jako trader, prawda, aby stać się niezależnym. On powiedział, przede wszystkim musisz pamiętać jedno, że nie staniesz się milionerem w ciągu nocy, tak? To nie jest bilet na loterii, prawda, że po jednym tygodniu, po miesiącu staniesz się milionerem, staniesz się bogatym. Nie, po prostu szlifujesz swoją umiejętność, tak? To jest jak zawód, tak? Jeśli ktoś jest policjantem, ktoś jest doktorem, ktoś jest piekarzem, ktoś jest szefem, cokolwiek, robi te same czynności każdego dnia, powtarza to i tak samo jest traderem, tak? Wchodzisz na rynek, przeglądasz to, sytuacja z tygodnia na tydzień się otwiera ten rynek, otwiera się, ale coraz bardziej czujesz się z tym komfortowo, zaznajamiasz się z tym i to staje dla siebie się naturalne, tak jak mówisz, żeby trzymać to w myśli, zaufać temu procesowi, prawda, i tak naprawdę szlifować tą umiejętność każdego dnia na swój sposób, tak? I wtedy jak to posiądziesz, no to nikt nie będzie w stanie od ciebie tego odebrać. A jak staniesz się chciwy, chcesz iść na skróty, to będzie droga odwrotna, tak? Okay, I get it. Smart. Any book recommendation? Which book make the biggest impact in your life? There's a few. I can't just pick one. There's a few. Maybe later on, if you don't remember the titles, you can send the text. No. The best book, honestly. Last time we heard about naked forex. No. It's I would say Security Analysis by Benjamin Graham and David Dodd. You guys want to write that? I'll write that in the chat. Yeah, if you can write it in the chat box so they can get it. Okay. Right. I think this is, without a doubt, the best book on investing ever. Okay. Tak więc pytałem go, jaka książka miała największego wpływu na jego karierę i on mówi, że jest kilka. Nie może zdecydować na jedną, ale właśnie pisze nam tytuł w czacie. Tak więc zaraz będziecie znali tytuł książki, którą on mówi, jako jest jedna z najlepszych pozycji, jeśli chodzi o inwestycje. Okay? You know what? That book, that's the book that Warren Buffett lives by, right? People always want to know what's the secret to Warren Buffett's success. Yeah. That book, because Benjamin, the author, that's who Warren Buffett looked up to. He always wanted to be like this guy. And he taught him the power of value investing. So if you guys hear me, right, people always want to know why I'm such a long-term trader, swing trader and all that stuff. It's because one of my mentors told me, stop trading and start investing, right? And here's the difference. If you notice, traders who trade every single day, notice they're not consistent. They're up and down. They win money, they lose money. They win money, they lose money. They never find a balance. The ones that know how to invest. So for example, if you find a pair that you know is going to go up for 100, 200, 300 pair, and you focus on that pair, you can make your entire day, your week, your entire month.
That's why I'm always telling you guys, you don't need to be in everything. Find that one pair, focus on it, right? That has the great risk to reward setup, make your money, and then boom, you're good, right? Think about it. That's why I told you guys, if you invested in cryptocurrency, I told you, buy Ripple, buy Ripple. Already, it's starting to go up. People are already inboxing me. Yo, man, I invested. Instead of trying to trade it every day, I just buy it, hold it, and now the price is going up. That's smart, right? So you want to really turn into an investor as opposed to a trader. A trader, you know, a trader is risky. An investor, a sound investor, they're the ones who always make money. And you'll learn that reading that book. Okej, czyli tą książkę, którą podał, to jest jakby wiedza, którym się wzoruje, a dokładnie chyba Benjamin Graham. To jest Warren Buffett, wzoruje się właśnie na tym człowieku. Tak więc no, każdy chyba wie, jakim jest inwestorem Warren Buffett i każdy chce znać jego sekret i mówi, to właśnie jest jedna z tych książek, z tych pozycji, w której możecie po prostu zapoznać się z tą wiedzą, co czyni go najlepszym inwestorem na świecie, tak? I on mówi ze swojego doświadczenia, że jeśli czytasz tą książkę, to zrozumiesz pojęcie inwestycji i rozumiesz sobie pojęcie handlowania, tak? W pewnym momencie, jak on mówi o, jeśli kupujesz na przykład kryptowaluty, jeśli analizuje kryptowaluty, to analizuje na przykład na długi przegląd osoby, tak? Jeśli wspominam wcześniej o Ripple, to handlowanie tego na rynku Forex jest ryzykowne, tak? Bo to jest bardzo dynamiczne, ale jeśli zrozumiesz jego przekaz i jesteś inwestorem, to inwestorzy zawsze chcą zarobić pieniądze, ale nie tu i teraz. Oni myślą bardziej długoterminowo, prawda? Czyli jeśli ktoś wykorzystał jego informację, że Ripple wzrośnie, i zainwestował, to już ludzie piszą mu prywatnie, że mu dziękują, że cena idzie ku górze, tak? Bo oni nie muszą wejść z rynku w ciągu tygodnia. Oni po prostu odróżnili informacje i rzucili pieniądze. Nadal pieniądze pracują dla nich, ale troszeczkę w inny sposób. I dzięki tej książce zrozumiecie to właśnie, o czym chcę wam powiedzieć, tak? Okay, I get it. Nice question. What's your dream? What is your dream? My dream is to impact as many lives before I die. Honestly, I think that's the greatest gift you can give back, right? The whole point of getting a skill set or being gifted with something is so you can give to others, right? Like if you learn how to fish and you see somebody else who doesn't know how to fish, teach them how to fish. So they're not relying on you for the rest of their life, right? The whole goal, if you think about it, the whole goal of humanity is to make other people self-sufficient, right? If people, think about all the great people, all the innovators of the world, all this stuff right here. Like, I got my guy right here, Mr. Garrett Roberts. The reason why all you guys are here, What's going on, everybody? the reason why all you guys are here, imagine if he kept IML to himself. None of you guys would be a part of this company. That man right there, sitting next to me, if he decided, he said, you know what? I don't want to do IML. None of you guys would have found IML. Trust me, none of you guys would have found IML because he's the reason why IML was put on the map. So the greatest gift you can do is give back. So my goal is to give back and provide to as many people as possible. So that's my dream. That's great. Spytałem go, jakie mam tak naprawdę marzenie w swoim życiu. I on powiedział, że no jak najwięcej, wpłynąć jak najwięcej ludzi na całym świecie, aby im po prostu pomóc, zrozumieć tą właśnie umiejętność zarabiania pieniędzy i tak naprawdę stać się ludźmi niezależnymi, tak? Bo co z tego, że on ma tę umiejętność i jeśli widzi inne osoby, które borykają się z problemami finansowymi, jeśli on potrafi bez problemu zarobić pieniądze, ale nie nauczy tej osoby, w jaki sposób to zrobić, tylko daje na przykład pieniądze, no to jej w jakikolwiek sposób nie pomaga, tak? Ale jeśli wytłumaczy mu w jaki sposób, czyli zamiast ryby da mu wędkę, nie nauczy go łowić, wtedy czy Stevenson będzie istniał, czy nie będzie nauczał, czy będzie nauczał, cokolwiek się stanie, ten człowiek już jest niezależny i tutaj jest właśnie cała idea tego iMarkets Live. Pokazał tutaj właśnie na starego Roberta, który jest Shermanem 100 chyba już, albo nawet wyżej, prawda? Gdyby nie jego decyzja kiedyś, to uwierzcie mi, że mnie by tu nie było, was by tu nie było,
naprawdę wielu tysięcy osób nie dowiedziałoby się o Markets Live i nadal byśmy robili to, co robimy, prawda, szukalibyśmy swojej drogi, aby stać się niezależnym. Tak więc mówi, no pamiętajcie o tym, że jeśli coś macie, coś otrzymaliście od życia, prawda, to dajcie z powrotem, tak? Karma wraca i w taki sposób należy się tym dzielić tą wartością. Nie trzymajcie wszystkiego dla siebie, ponieważ nie o to tutaj chodzi, prawda? Każdy z nas kiedyś umrze, podzielcie się z innymi, a tutaj jest to tak zrobione, że jeszcze Markets Live za to wynagrodzi, tak? Tak więc w taki sposób to działa. Okay, I think anything more? Last question, but it is not so crazy. I think you prefer, what do you prefer to trade, currencies or fiat? I mean, fiat currencies or cryptos? I like both little different market though, because one moves way faster than the other, right? Like some of you guys, when you came in, you thought Forex was fast. It moves up and down, it fluctuates. And then we got introduced to crypto. And then you're like, damn, crypto is like Forex on steroids. They're both good markets. Believe it or not, once you understand one market, you can trade any market. But I have, I really don't, I just like to make money. So once you understand how to make money in one market, you can make money in all markets. So I don't really have like a really preference. I can do either or. It's just, does it make sense? My whole thing about when I'm trading, does it make sense? Why am I buying? Why am I selling? It has to make sense. I'm not going to just buy and sell for no reason, right? So if I see a crypto pair, like I've been telling a lot of people right now, buy Ripple now, buy IOTA and some of these other pairs because they're at the bottom. This is a buyer's market for cryptocurrency. You buy this, you hold this for the next couple of years, you're going to make a lot of money, right? So it's all about, with me, it's all about opportunities, not more so of, oh, I prefer Forex because crypto is this, or I prefer crypto. They both make money at the end of the day. A więc jedno z ostatnich pytań, które mu zadałem, to czy ma jakieś upodobania, czy jest to rynek Forex, czy jednak rynek kryptowalut. I mówi nam w taki sposób, że każdy z Was, jak doświadczył rynku Forex, to powiedział, że o, to jest szybko, tu można szybko zrobić pieniądze, tak? Ale jak iMarkets Live pokazał nam rynek krypto, to tam to jest jak Forex na sterydach, tak? I dla niego w sumie nie ma tak naprawdę dużej różnicy. Jeśli potrafi znaleźć na rynku Forex, to takie same zasady obowiązują na rynku krypto. Oczywiście jest on znacznie bardziej dynamiczny i nie preferuje jednego czy drugiego. Tylko musicie pamiętać o tym, że ludzie inwestują w kryptowaluty i kupują je na długi czas, czyli one z czasem, z tendencją powinny tak czy jak wzrosnąć, tak? W dłuższym przedziale, zarobisz dużo pieniędzy, tak? Ale jeśli chodzi o handlowanie kryptowalut, prawda, to troszeczkę inne tutaj jest podejście, ale mówi, jeśli opanujesz umiejętność właśnie patrzenia na wykresy i te wszystkie wskaźniki, swoje strategie, to powinieneś odnaleźć się tutaj i tutaj, tak? Kwestia twojej decyzji, co mieć. Okay, that was great. And I think we're gonna slowly finish up. And I would like to ask you, any plans to come to Europe? When you want to invite us? Invite us, man. Bring us out there. Set it up. Anything like that. October. Get us some prospects to build our organization, and yeah, we out there. We out there. We can do it, man. Set it up. Let me know. So if that's what you guys want, we can definitely make it happen. Absolutely. Lindor, can I ask one more question? Like, because lots of our partners, they getting frustrated with the swipe trades in general because they copy every single signal. So what will be your tick for that? Like, should they trade everything? Here's the thing with swipe trades, all right? And this is my honest opinion, okay? Don't trade every single signal that comes in, right? Like I said, and for those who are really into books and you want to really read that book, Security Analysis by Benjamin trading can be detrimental to you, right? Just like smoking. People don't realize you can smoke. Don't smoke every hour, every second of the day. That's what kills you, right? People are like, oh, drinking is bad for you. I drink. I don't drink every day, though. I don't drink every hour, though. So too much drinking is bad for you. Even working out, overworking out yourself is not good. You have to let your body rest.
So it applies the same thing when it comes to trading. A lot of people, they trade too much trading. Like I said, a lot of you guys, you're greedy. You're always trying to make money every day of the hour, every second, right? Relax. You see, it's morning for me. I made $5,000 this morning. I'm done. Can I go make more? Yes, but I made $5,000. What do I need to go make more money for? But that's where constraint and control comes in, right? So I tell people, all of the products and services, they work. They absolutely work. But just like any tool, it's on how you use it. If I gave you a calculator, take this scenario. If I give a calculator to somebody who understands math and somebody who doesn't, who is it more beneficial to? The person that understands math, right? Because they know how to use the tool. So the same thing applies here. If you understand trading and you know that just on one signal, you can make your day, why are you taking 10 signals? Find that one good setup, make your money, and be done. The whole goal of trading, and not just trading, anything you do in life, any practice you do in life, is consistency. You want to be consistent. So if you're growing your account even by 2% a day, consistently, I'll take that over somebody who's trying to grow their account 100% per day. Because the person who's trying to do the 100% flip, eventually that's going to backfire. They're going to blow their account, as opposed to the person who's consistently growing 2% a day. Do you know what 2% a day equivalates to? Do you know what that equivalates to? You're over 60% by the end of the month. You're doing 2% a day, right? So it's all about consistency, guys. Be consistent, all right? And stop over trading. Thank you. Tak więc było pytanie odnośnie tego, czy zjawił się kiedykolwiek w Europie. No mówi tak, wyślijcie nam zaproszenie i wpadamy, tak? Nie ma problemu, tak? Tylko czekamy na zaproszenie i jesteśmy, tak? Tak więc to jest kwestia do rozwiązania. A jeszcze Willis pytał tutaj odnośnie swipe trade, ponieważ wiele osób narzeka, nie rozumie, dlaczego wygrywa, dlaczego przegrywa, jaka jest opinia na ten temat. I on powiedział, że okej, sygnały swipe, to co wierzcie mi, że działają, tak? Oni mają rację, ale no to jest jak w tradingu, tak? To właśnie o to chodzi, żebyś nie brał każdego, tak? Jeśli on dzisiaj zrobił $5000 z samego rana, to on już nie handluje po to, żeby handlować. Oczywiście może zrobić więcej pieniędzy, ale kuźwa, $5000 jest zajebiście, tak? Nie musisz brać więcej, ponieważ no, to był twój cel i ty tyle zarobiłeś, tak? Tak więc kluczem jest konsekwencja. Konsekwencja trzymania się zasad i nie brania wszystkich sygnałów, tak? Tak jak my tutaj teraz dochodzimy do wniosku, że branie tego sygnału jednej osoby, to podejrzewam, że będzie dla nas lepsze, tak? Jeden sygnał, 2 sygnały niż 10, 15. On mówi, że handlowanie i robienie 2% dziennie robi ci 60% w ciągu miesiąca. To potężne, tak? Ale handlowanie nadmierne, czyli overtrading i próba zrobienia 100% w ciągu dnia, jest to możliwe, ale często gęsto tak się stanie, że po tygodniu rynek zawróci i 100% się zabierze. Tak więc no, konsekwencja jest kluczem i uwierzcie mi, że te 2% dziennie no, naprawdę zrobi różnicę. Jeść moją łyżkami, aby się nie odwalić. Tak, dokładnie, Jule. Okej, that was powerful. Subskrybuj Adama, aby być na bieżąco z nowymi materiałami.